Привет, народ. Как ваши делишки? Как вы поживаете? Ну, как народ. Привет, киберхиппи. Я решил, раз главный зритель уже пришел, можно начинать. То я и так позже начал, чем обычно. Да. Вчера хотел постримить, но не постримил, потому что заснул. А сегодня я чуть-чуть задержался со стримом, потому что я недавно проснулся. У нас из-за того, что сейчас похолодание, очень себя некомфортно чувствую с морозами вот этими нашими. С одной стороны, у нас дома есть возможность самим выставлять отопление, поэтому у нас в целом не очень холодно. Хотя, конечно, все очень холодно. Но из-за того, что домик старый, дырявый, всякие сквозняки, поэтому у тебя возле батареи жарко, где-то в другом месте холодно. В общем, не нравится мне. Благо, это говно ненадолго, скоро должно потеплеть. Так, у нас сегодня квест for Infamy. Да. Я чуть-чуть поиграл. Минус 30. Ну, минус 30 у нас, по-моему, не было на моей памяти вообще ни разу. Но у нас минус 15, может, чуть ниже. Местами было вот на днях. Да и сейчас, наверное, где-то так. Но из-за того, что у нас море, у нас это очень некомфортненько. Так. Все штуки. Наверное, расстегну эту штуку. То я змейкой кофты шкрябаю по проводу. Не знаю, вам оно слышно, нет. Вот. Я поиграл немножко оффстрим. Мы закончили на позднем игровом вечере. Я просто пошел на кладбище и почти до конца ночи бегал, пиздил нежить. Потом пошел в таверну и поспал. То есть... Ничего интересного не делал, просто чуть подкачался, чтобы было бодрее. Так что вот у нас утро. Сильно подкачал себе боевые скиллы. Я преимущественно занимался тем, что тыкал мечом. Так, кадры, вернитесь. Тыкал мечом в нежить, которая не тыкается толком. Она минимум дамага получает. Но при этом быстро качается навыки. Сейчас я еще себе вот запущу программу для скриншотиков. Я бы с радостью тыкал мечом и в кусты, если в кусты можно было тыкать. К сожалению, тут нельзя тыкать мечом в кусты. Looks like Rayford had his door. А еще я швырялся фаерболами в нежить, которая фаерболами не портится. Well, that was... Просто приходим и чуваку каждый день ломаем дверь, нахуй. Hello again. Hello there. Jared is watching you quite... С воровством, я смотрю, у не вора очень туго, несмотря на то, что формально навык у меня есть. Я вот за все время, что пока вот играл, смог только на единичку апнуть. You spend a few minutes... That... You can't... You can't... What do you... Так, ладно, не знаю, зачем я докопался до этой тряпки. А лошадь нельзя спиздить? It's a horse. Messing with a horse. You try... You pull out the map.
You decide to head towards Hermit Homestead. Так, в прошлый раз я тут немножко There's no... You start. Да, блять. Вот, пошароебился. Just as you start... Я в прошлый раз вниз пошел. Давайте вверх пойдем. This area of the grasslands looks... Чуть-чуть потише сделать еще voice в игре. You gather a few pebbles. Ух ты! They're pebbles from the grassland. Прикольно. You're already... You can't attack... Не ожидал, что поюзать холмы это типа взять камушки. У меня есть камни. Я могу ими швыряться, видимо. In front of you is the massive tower bridge. It's a beautiful piece of stonework. Shame it all got washed away. It'll probably take them months to fix it. A man comes out of the bridge and walks over to you. Hello, can I help you? Он похож на Ельцина, что ли. Странное лицо. Yes, I'm just a traveler. I see the bridge is gone. Yes, it'll be out for some time. My name is Jared Hummel. I'm the guardian of this place until the King's Work Corps come to fix the bridge. Горячо. You can call me Rowan. Pleasure to make your acquaintance. What can I help you with? It appears that the snow melt off the mountains was much more severe this year. We heard a terrible sound and saw water rush. I immediately made my way. They are an amazing bunch of builders and engineers. They could They're on their way to start this repair. They are an amazing bunch of To be honest, sir, the project has not been told to us yet. It's quite... Yes, the people there are very friendly and Tyr is actually a Oh, it's a nice little town, I guess. I don't spend too much... Rayford, eh? Oh yeah, sure. Rayford. He's a bastard. В 2 часа ночи по МСК. Да, мы вроде плюс-минус в это время и закончили. Я пока преимущественно бегаю, собираю всякие эти компоненты для заклинаний. Для этого... Как его, блин, зовут? Траспера. Мага. Oh. Oh, it's an... Rayford. Oh. Плюс я немного этот... оффстрим побегал, просто побил мобов. Racks of weapons sit here exposed to the elements. They're all rust. A small pool. You don't want to drink. This was obviously a guardhouse. Могу зайти внутрь? You pull open the door. А, ты аж тудой хочешь зайти? Ну ладно. Whatever you're... You see a pile? There's a table here. It has place. О, тут кекс The есть. cake is a lie, Mr. Rowan. The cake is a lie. Cake is a lie. Еще одна отсылка. You take the cake and eat it. Tastes like cake. What? Did you think it would give you special magical powers or something? Я съел чей-то кекс. You try with... У меня сегодня был кекс, чат. Whatever it is you try with all... Почему веревку нельзя взять? It doesn't... Hey, it's a whole bunch of rope all coiled up. К порталу, видимо?
торт это ложь. You see, there's a large hole in... This old door looks like... It's no use. Well, since the hinges are rusted on the door, and it's... Так, ну, раз они так делают сильный акцент, что петли заржавели... Эй! Ну, у меня же есть смазка. Где-то, может, и лежит, я бы не удивился. That pesky door... That... А если я вот так вот сделаю? You can't... You can't... You can't. You can't. Well... You don't really want to jump out of... You don't... Снова ринемся в пролом. Да почему из всех дверей, которые тут есть, он только в центральную заходит? There are 3 doors along the front of this... There are 3... You pull out... Ладно, похер. Я там видел веревочку. Может, мы ее можем экспроприировать? Looks like someone was hung here. You don't want the old noose. It's probably... You're already... You don't... В смысле тебе не нужна старая петля? Мне нужна. You can't... You can't. Так всегда. Я возмущен. There used to be a bridge. You can't rebuild. Ладно, идем отсюда. А, хотя нет, стоп. Стой. А, похер. Змейка пролетела или что-то очень странное сделала. It's cool how this... Normally you'd try to climb this tree, but considering... What a magnificent pine! You think it would look awesome cut down with some decorations on. You try with... Окей, это... Я вообще не сюда пошел, ну ладно. Well, this looks interesting. Looking around, you see you're at the crossroads of the valley. The grasslands stretch out to the west and the north. It appears the road runs alongside them. To the south, you can see the port city looming in the distance. The old signposts indicate that it's an old traveler's rest tent. You wonder... You don't really... Тут я был. Ух ты. Let's party. Damn it. Заодно чуть-чуть качнем апперкот. That bastard is never gonna bother you again. Странный из меня маг получается. Я в целом особо и не пользуюсь Searching the corpse. магией. You play a... Whatever. You play a...
What? С другой стороны, если работает магия пиздюлей, то кто я такой? Во! Вот куда вел этот починенный мост. That's Я, кстати, из-за того, что прокачал магию, я теперь более модные спылы кастую. Вот так я кастую сосульки. Nothing. Теперь я не ходукины делаю, я с небес призываю. А вот так я кастую фаерболы. That's how it's. Раньше он пускал маленькие кучки. Searching the core. Можно фармить, видимо, всякую гопоту, но мы не будем. You can see by the design here that they look a little from column A and a little from column B to make this column C. You play around. You try with all. Whatever. You play around. What? Нельзя у этой статуи забрать копье? You estimate that this impressive statue has stood here for hundreds. This statue wasn't quite so lucky. While the elements may have decreed that she should fall, ears. I was going to say ears, you perverts. То на сиськи намекал. You play around. What? Okay, fine. I was gonna say the statue had nice boobs. What of it, eh? You all thinking it. Прикольно. Мне нравится местный закадровый голос, он забавный. You're already. Блять. Excuse me, Mr. Roam. Тут весьма умеренно одетые тяны, я смотрю, в целом в игре. I'm flattered, but I don't remember ever giving you my name. So I suppose it is possible that we've slept together. I'm actually here under the mayor's orders. He'd like to have tea with you before you leave the city. Нас пригласили на Well, чай. that sounds lovely. What a nice man. Let's go then, eh? В прошлый раз мы в библиотеке, по-моему, в библиотеке читали, что в местном Тире, это город Тир, вся, стража состоит из специально обученных тян с луками. You head off towards the mayor's house, apparently to have some tea. You're excited. You love mayors. Оу. I've brought Mr. Roam as you requested, my Lord Mayor. Thank you, Captain Volaris. Он похож на этого немного, который Халка играл, Марк Руффало, как-то так его зовут. Только он тут чуть более светлый. I'm sorry for insisting you come here and using the guards. But you have to admit, as far as Нравится, guards как его go, имя меняется. these ones are a little easier on the eyes. Манфред фон Дарклс и меняется на Марклс. Это странно. I said, easy on the eyes isn't even close. If I didn't have eyes, I'd still be able to feel how hot they are. Easy on the eyes, but not so easy on the body. I once saw Volaris hack a criminal's arm right off when he tried to fight her. Походу, когда локализовывали вот этот его спрайт,
Видимо, на одной из картинок, там он где-нибудь там с открытым ртом, ему другой перевод имени сделали. И проебали этот момент, поэтому у него мигает имя. Ну, либо так задумано, я хуй знаю. I don't doubt that. Looks like he's not even going to offer you a seat. How rude. Enough, enough. I could go on about the girls all day. I merely wanted to welcome you to our corner of the world. Well, thank you. But it does intrigue me to know how you knew I was here. Are you kidding? Any time a stranger's in the valley, Rayford makes a noise about it. And then I pay people to tell me, immediately, about all the noise that Blowhard's been making. It certainly does seem like he's hot-headed. Not even the word. He's an arsehole. Von Darkle chuckles at his own joke. You chuckle quietly too. I don't run the port here with an iron fist. It's true that we are the port of all shipping in the kingdom, and we do get our fair share of gypsies, tramps, and thieves through here. But the citizens of our beautiful city are wonderful, and I won't have them live in fear or have them live annoyed like they do in Volksville. I see. It's true we had to shut down the city and find a particularly wily bunch of criminals the other day, as I'm sure you know. But we found them, and we dealt with them. Well, people like that do need to be dealt with. Rayford likes to make a big public spectacle and have the whole town come watch. I think that's rude. Rude isn't quite the word I'd choose, but I get it. No, I just deal with them, and let the people choose if they want to see or not. The mayor motions over towards the ocean where several bodies, already almost picked clean by birds, are hanging from the ramparts of a turret overlooking the docks and the sea. Well, live like an asshole, die like one, eh? Yes, so I see we're on the same page. Same page, paragraph, and sentence. Good. Well, I hope to see you again sometime. Thank you for accepting my invitation to tea. Thank you for the tea. You're too kind. Но даже не угостили Valeris чаем. will show you out. It's all right. I know the way. Это подло, когда тебя приглашают на чай и не дают тебе даже Is чая. everyone in this valley an asshole? Their lamps on. You try with. You knock on. Please. I'm afraid Mayor Von Darkles isn't at home, but you can look around for a bit if you like. This is the mayor's butler. He's got a soft middle. Why is he? You play around with. Hello, sir. Okay. Whoa. How did you know my name was G? Я скипнул кусок, видимо, диалога. You knock. Please. I'm afraid It does. It's a statue with the head and arms cut off. Basically, it's boobs on a torso. Some people call it art. You think it's exploitation. The mayor has some statues in his hand. It's a plant. You're standing in the entrance. They're chairs. They're chairs. You can see some living quarters. Как далеко я могу пойти, пока он до меня доебется? The mayor is. Окей, я понял. Whatever. You try. Sorry, sir, but I must focus on my... Sorry, sir. Hey, not only are these vines lovely, you don't want to go climbing up these. You play around with it. В общем, сюда можно будет ночью, видимо, залезть. Видимо,
грабануть мэра, я хуй знает. It doesn't talk. Good day, sir. Well, good day, ye lady of the walk sweep. Так. Дом работорговца. A quick look tells you. Hello there. Пришел. Тут там вот этот маленький дурацкий мостик, в котором дырка была. Его починили в какой-то момент. И если через него перейти и пойти на юг, то ты приходишь в город Тир. Он тут рядом. Hello, sir. Я еще вчера успел в него зайти. Но я ночью и через вообще какие-то чигиря через акведук сюда зашел. My name is Tara, sir. Thank you for asking. Да, он очень сильно отличается. Судя по тому, что местный мэр говорил, они тут дохуя бабок зарабатывают, потому что они порт. Видимо, в этом. Но, конечно, сильно отличается This стиль. city is now my home, but I originally come from Kiadia in the south. We are great masters of cloth and dressmaking there. Well, I have many outfits here for sale. I can also do alterations or dye clothes a new color if you like. Yes, I can quite easily alter the color of a garment using many different ingredients. It was a You decide against touching. You play. They don't have time to engage. Hey there, how are you on this fine day? I can't complain. I who'd listen anyway, huh? And I'm just enjoying my day, drinking my ale, and enjoying the beauty of the city. Вообще весь их такой около греческий стиль. И тут Тян в майке и в джинсах. У нее пистолет на поясе или что это? Sounds like a good time, sir. Best of luck. Same to you, partner. Hey there, ma'am. Hey yourself. Well, I'm lost. Where am I? You're in the city of Tyr. Well, yeah, but... Go bug Lionel in the town center. Thanks, I'll do that. Yeah. Hey, you too. Sorry for the smartassery. Please. Smartassery is where I feel at home. It's a lovely apartment building. She's pretty, but she looks a little tough. They don't have their door. The door is locked and bolted from the inside. The door is locked and bolted from the inside. You play. Так, ну, пошли. Сюда. Угу. Да тут такой закуток. Я понял. This is Councillor Clemens. You're in. А, на голубей просто нельзя смотреть, я понял. Giving that away. Stop giving. That rat with wing. That rat with wing. That rat with. There's no. That rat. It's an impressive water fountain. It looks like it must have been a previous king or something. You dip your hands into the fountain and come up with a fistful of blighs. You just assume that the people who made these wishes wished that you'd get rich. Пизди деньги с фонтана, это наше все. You dip your hands into the cool water. You dip. Так. Good day to you, sir. I hope you're enjoying the city of Tyr. Is this not the greatest city in all of Lunaria? The crowning jewel.
Тоже странно, эти чуваки явно в каких-то тогах. Типа того, а тут мужик, вон у него футболка с принтом и джинсы. Excuse me. That I'm trying to create here. My name is Roger, and I'm quite busy. This is a city of amazing beauty and breathtaking contrasts. It inspires me. My art is a living, breathing extension of myself, and it bridges the gap between my subject and me. Deep, man. I use only the finest paper and charcoal to put my expression in the physical realm. It is what I use to create art. Here, have a piece so you might create some too. У меня есть уголек. And paper is the glorious canvas that brings my art to... И бумага. You have... Теперь мы можем подтереться и согреться, видимо. This camel looks awesome. You try with... Despite... Oh there, hey there, how are you there? Well, thank you, sir. Lionel is my name. Information? Well, that's my game. I've got all you could want to know. Well, you're inside it now. This is the greatest city on the southern continent. It was built ages ago under the command of the great king, Ferris the Great. Ferris made sure that the port of his kingdom would match the glory of his castle, Koninglist. He commissioned the building of the great wall that surrounds our city, but also acts as an aqueduct. He had the great library built to house all the tomes the kingdom had collected. The Hall of Laws was his edifice to law and order. The barracks of Tyr's arrows were built towards the end of his reign, and he was very proud of the defensive force of Tyr. The fountain here was commissioned after his death. Anything else you want to know about Tyr? Just ask me. It is truly an engineering feat. It carries the water. The Hall of Laws is in the northeast section of town. It is a great building, and inside are not only... Oh my, the library is amazing. Knowledge. There is no finer defense force than that of Tyr's arrows, I assure you. These women are handpicked from birth, and trained not only in defense and combat, but also honor, justice, and the law. Isn't it tranquil? It makes a lovely sound. Yes, the docks. Right. Yes, try as we might, the docks never stay as beautiful and well-maintained as the rest of the city. You just can't control that element, the sailors, I mean. They may ship our goods and sail the world, but here, all they do is drink and whore. At least they keep it on the docks. It's a shame because the lighthouse is down there, but you have to go by the Salty Dog to get to it. The lighthouse is the pride of Tyr, even though we have so many... The Salty Dog is a seedy open-air tavern right on the docks. It's next door to the Red Door, and you can guess what goes on there. I avoid it like the plague. Да ладно. Enjoy. Замечательное же место. Чё его избегать-то? It's a lovely day. The smell of the sea. There is a path here. You play around. You play around. The doors to the... There are two other doors besides the main entrance into the Hall of Laws. The massive Hall of Laws, frankly, this... There are two other... You play... You try with all... We can't open it. You don't have any desire to open those doors. That's the hall. You don't...
Да ладно, что может пойти не так? Вскрыть замок Дома правосудия. Я считаю, абсолютно безопасная идея. The mighty library. Вот, мы в прошлый раз были в библиотеке. Nah. You browse the book spines. Here's one that. How to drink a cup of tea. Boring. You browse. Here's one. Boring. You don't want. You're in one. He looks like a. This table is for. В целом тут. А, кстати, у меня чей-то дневник. This is the diary. А, это этого, который возле моста сидит, с обрушенного Хамела. Будет, наверное, ему его показать потом. You have arrived at what you believe to be the barracks of the city guard, Tyr's Arrows. This is a house full of dangerous and deadly women. You may have just achieved a life goal. It's the barracks you can only dream. Ну да, учитывая, какой наш этот главный герой этот специфичный. This is a guard of Tyr, known as the Tyr's Arrows. Beautiful but deadly. You'd figure you'd probably risk a kick in the nuts just to lick her boots. What are you, nuts? What are you, nuts? It'd be... This is a guard of Tyr, known as the Tyr's Arrows. Beautiful but deadly. You figure you'd probably risk a broken arm just to smell her armor. Hello there, fair protectors of this fine city. Be well, sir. She appears to be... It doesn't understand. Behind these... You can't open these. Думаю, тут ночью пошароебится. Не-не-не-не-не. Вот сюда давай. Ah, the Port Authority. This is where they check cargo and store it, both incoming and outgoing. He's the harbour master of Tyr. He looks like he could snap you without breaking a... Ahoy there. Ahoy there, sir. Welcome to the great harbour of Tyr. We're very proud of it. You can find most anything you want or need here, but don't be getting into causing any trouble. We'll ship just about anything you want, as long as it fits in a crate. Many ships come in, but I tracks them all. Well, it's where we ship things in. There's always a bunch to load up or move. You interested in some work moving them? Pay 100 blighs. Можно работать. Well, fine. Aye, has to be done. You interested in a job? Well, fine. Good. You too. То есть я могу прийти и поработать за деньги. Ahoy there. Ahoy. Well, it's... Excellent. Get on down to the docks and tell the workers I sent you. You spend almost a full back-breaking day moving... Here's your 100 blighs, mate. Достижение устроился подработать. Ну ладно, раз дают достижения, то... You can see the dock... You can... This is the door. You turn the door... My god, it's an amazing hub of commerce. Workers stack crate after crate of supplies, and there are many exotic shipments in the gigantic storage space. Надо будет еще палубу The ceiling подраить. is huge, and you can see the storage space actually goes underground. You head down into the catacombs with a worker you've befriended. Mirren shows you the hidden part of Tyr, where the men party and relax, and the women dance freely without cares. Что-то какой-то прям текстовый квест, когда я на эту дверь нажал, случился. The people here are kind and beautiful, and you find yourself involved in a physical tryst with a woman from a far-off land. The experience you two share is beyond words, and when she leaves to return to her homeland, you know you'll always hold a piece of her inside.
As you make your way up from the catacombs, you look around, incredulous at the secret life that lives beneath this great city. Unfortunately, we can't actually show you any of that as we don't have that kind of budget. But hey, at least I told you. So, in the interest of preserving your sanity, let's just say the door is locked. Охуенно. Ahoy there. Ahoy there. Aye, has to be done. Well, come back tomorrow. Угу. You're out on the docks of... It's a dirt. Don't touch... If you would like to hear a song, a Bly will coax me. Nice loot. Nice cape. Nice loot. Nice. Ну давайте дадим ему один близ. Here is a tune of my people. I hope you enjoy it, sir. Привет, Макс. What happened? You play a... Mills and Sons shipping. This delight... Hi there. Pay me 40,000. I seem to be short. I seem to be short of your soul. This looks like... The door is... After carefully examining the door, the door is locked. It's the... The door is locked. То есть слишком рано для проституток и слишком поздно для... Mills and Sons Shipping Company. Shipping Company. You see various implements of the fishing world. Crates, docks. A ship? You're on the docks of Tyr. You're on the docks of Tyr. You're on the... It's a crate full of... You already have a... You play around with it. Спиздимся гарпун. You quickly snag the harp. Охуенно, у нас есть гарпун. The harpoon is quite long and sharp. You briefly consider how you actually managed to keep it in your pack, but then decide that if the universe meant you to have a harpoon, then it would sort that out too. Я могу его как оружие использовать? You need to equip. You see, you're on the dock. The building's built. A shipping port. A shipping port. There's nothing in the. There's. What? You try. What? You try. You play. What? You. Рыбьей головы нет. У меня есть рыба. Игра считает, что этого достаточно. There are some. There's nothing. You play around. There must. Ooh. And no, that's not a dick joke, you filthy animals. Ooh, it's a little dinghy. You'd get in the boat and paddle around. But what? You'd... Я думаю, мне эта шлюпка еще пригодится. Но потом. It's a crate full of fish. You already have a... Так, для шлюх еще слишком рано. Ух ты. А тут весело. This guy is pretty excellent looking. Hey there. Welcome to the Salty Dog. I'm Old Sam. You're there, young buck. My name is Sam Old, and it's my pleasure to meet you. Have yourself a pint and relax.
We be drinking till a quarter. Hello there. My name is Kellick. My name is Ruim. Mr. William Ruim. Pleasure to meet you. Well then. Well. Well. That's a nice outfit you got on. But I think something more classic would be better. Yeah? You think so? Definitely. All right. I've got some other clothes in my pack. Thanks, sir. Он одет, по-моему, как герой из Quest for Glory. No problem. Hey there. How are you? Just trying to relax. Been a crazy few days. Yeah? What's been up? Between the city lockdown, the arrows arresting a bunch of slave traders, and the gossip of the people. Need a drink. Amen to that, sailor. Oh, I'm actually not a sailor. I work for Mayor Van Darkles. I just prefer this place to the rest of Tyr. At least here I know when someone's about to put a knife in my back. Indeed. Like the mayor. He's a bit eccentric and flaky, but he's usually been a good mayor. Usually? Oh yeah. But lately he's having weird clandestine meetings with strange people and talking to the sheriff from Volksville. I don't know, I just get a weird vibe. Yeah. Rafer definitely gives off a weird vibe. Yeah, he does. Anyway, thanks for the chat. Sometimes you just gotta talk about things. No problem. Now this is your kind of place. The Salty Dog. You try. Welcome to the Salty Dog, sir. I hope you find your visit pleasant. Just lay your money down and I'll feed you drinks until you're happy. Welcome to... Что, дать ему денег? What has you got, Parakeet? That depends on what sort of man you are, pal. Everything is kept behind the... Everything... Обойдется. Just like every seaside. No, you... Oh, hello there, sir. Hello to you. Hey, Mac. Your monkey talks. I think this is a personal matter. Oh, yes, I agree, Mims. Oh, yep, it is a personal matter. Oh, my bad. No problem whatsoever. I'll be on my way now. Stay fresh, my... Oh, hello. Yeah. I'll be on... Stay fresh. I don't... You can't... Well, did I need to tell you that? Did we really need an explanation? I thought that beautiful animation was self-explanatory. You pat the man on the back. Don't worry, buddy. It's alright. Get it all out. You pat the... You want to hit... You're about to engage this man in conversation, but then you... О, маяк. You don't really feel like climbing to the top of the light. Да ладно. And where the dock ends, you try... It does... There must... You don't... Он скучный. The ocean stretches... There's a lot of rocks here, so... О, он переоделся, этот мужик. This guy looks heroic, to say the least. Yet he likes hanging out in a seedy bar. Can't be all bad. You sly devil, you. You pick his pocket without him noticing. You manage to score 731 blighs. Nice score. Это было внезапно. Просто на пустом месте спиздил почти этот... равный своему бюджету этот количество денег. You pat them. What? No. No. You want... Yeah. Touch the sailor with the tattoos. I don't... You play a... What are you doing? Have you ever danced with Madonna by the pale moonlight?
What are you? 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 I have. What are you? What are you? What are you? Checking out your pouch. What are you? What are you? What are you? Checking out your. Hey, hey. Heroic? All right. You know, maybe the other one was better. Oh, man. Yeah. Well. What are you doing? Так. Да выходи. Неудобно иногда на границу экрана попадать. Так, ну к шлюхам еще рано. В остальные места поздно. You pull out the... You head up toward Jarrett Hummel. Да, вот его дневник у меня есть. Thank you, friend, but I have no need for that. Хуя себе, мужик, тебе не нужен твой же дневник? It's a rather magnificent... You pull out the... You head up towards... The forest is... The trees in this... You can't... Так, нам надо найти светящийся гриб на старом дереве. В северном лесу. Ну вот, например, старое дерево. You could probably... What the hell? You start to talk. You don't kill... You see it that. Но нам нужно прям ночью. Как я понял. It's pitch. That does. Идемте кое-что проверим. О, враг. Кстати, вот что-то хп маловато. Shout. Nothing. Shout. Nothing. Nice. Да, когда вкачанный до упора блок, боевка вообще не сложная. This structure is... You try... It does... Но я кастую просто заклинание, которое бесполезно против этого типа противников. Именно для того, чтобы просто скастовать, чтобы качнуться чуть-чуть. С
заклинание, которое на него действует, он быстро заканчивается. You're surprised that the wooden... It would probably... You put the Lunarian to back. You put the... Так, ну табак зарядили, мох зарядили. Хули, жги. It begins to catch fire, but then it just kind of smolders and smokes. Oh boy, does this stuff smoke. You begin to cough as the thick smoke not only goes up the chimney, but also all around. The wasps don't like it either. They fly out of the chimney. Не трахти. You reach in and remove the loose brick. You can feel a little hollow inside. You feel around and grasp something. You wonder what this is. Looks like a piece of shield or a family crest. He gets closer. Yes, of course. This is just what we want. I just hope he can do it. I don't want to have to try. Don't worry. We'd never trust you with that. What happens then when he does find it? Leave that to me. I have him just where we need him. He'll be of further use to us. And then I have my way. Yes, of course. But for now, stay the course. Yes, of course, but for now, stay. I hope you know what you're doing. Course. Of course I do. This is for the benefit of everyone. Just remember that. Yes, for the greater good. Of course. Какие-то эти намеки на какой-то пафос. This is the master's piece of the seal, which you took from the chimney of the old Killington Manor. You spend you cannot... Ну, кстати, по-моему, ночь. Отлично. Идемте до дерева доебемся сначала, а потом, может, попробуем к шлюхам сходить. Ну, просто потому что, почему бы и нет. Sit down! Nothing. 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 That was a... Damn it. Nothing. Я еще такое заклинание умею делать сейчас. Я им не пользуюсь практически, но я его умею делать. Оно не особо полезное. Просто его раз в какое-то время дамажит. Ну, теоретически имеет смысл прям в самом начале боя кастовать. Оно тогда успеет несколько раз. Так. There's a grand old... You see a glint of metal. Nah, you don't really. There's a grand... You could... You start. Just as you... Блин, это дерево не подходит. Это не то дерево, видимо. A tree. You try...
You can't. Ща этого хренделя убьем. Nothing. Damn it. Ой, ты его можешь сейчас убить. Да ладно, осталось чуть-чуть хп. Что, я хочу фуловым из боя выйти. You have a search. It's a tree. You climb the tree. Ей, я залез на дерево. Я слез с дерева. It's a tree. You don't. Во, я тут раньше не был. Мне в этот лес надо, точно. You're in the 99-acre woods. It'll be 100 acres, but that's just poo. Yet another. You climb the. You don't. Yet. You're in the. Так. The grass feels. The grass feels. Making. This big old tree. You don't feel. You don't have. Making sure. Somebody the path takes a detour. Чуть мимо. О, вон этот. Светящаяся хуйня. You see some sort of strange glowing fungus. Hey, king of wishful thinking. You cast take. You bend down and scoop up some fungus directly in. Эй, у меня есть банка с грибами. Осталось теперь найти светлячков. The 99-acre, then about 50 years ago. Now it's just a pretty. This. You try. A big pile of rock. You play a. You enter this beautiful clearing, and you see some very odd trees at the end of the corridor blocking your path. You swear they could have faces. You begin to think that maybe Armand slipped you something in that notorious Jundarian weed he sells. This grove has. There's a small. You take a swig of water from this little stream. He's a big dude. He's a big. This treant looks to be an old and wise tree. Go and bother Cardigus and leave me alone. Говорящие деревья. What the hell? Hey, let's not beat around the bush here, kid. Oh my god! I can't believe you just said beat around the bush. Look, I wasn't trying to be funny or ironic. I was just talking to this kid. Hey, you, kid! You deaf for something? Can't hear a thing. He used to play in a band. Ha ha, kid, very funny. Why are you calling me kid? 'Cause compared to me, you are a kid. He's over 211 years old.
Not to brag, but yeah, I made it over 2 centuries. And with the mouth on me, I'm surprised. So, what the hell are you doing in our garden? That's not going to happen. We're very protective of our garden, you see. We don't just let people walk around if we can help it. Вас меня не пустят туда. Yeah. Well, some people call this the nut. Well, we can't all talk. Rodemir and I can. This is our clearing. Well, I was hoping you'd ask. Me and Rodemir, we're conservationists. We want to preserve the beauty of the woods. Yeah. But those ass clowns in the South Woods run that place like it's a lumber yard. There's a special kind of pine that only grows down there. We need you to bring us a pine cone from one of the trees down there so we can reseed it up here and ensure it doesn't disappear. Sounds like a plan. Нужно найти особую шишку для них. Come back! You can't attack that. Oh. Guess those tree ants don't mess around. Выглядело довольно болезненно. This grove? Fine, go! Yeah. Жалко, что я не умею какими-нибудь фейерболами кидаться во что попало. You pull out the... You head off. The door seems... Ha! Success! Whoo! You've plundered this plant. Короче, там все еще воняет. Так, где-то тут должны быть светлячки. Не, не сюда шел. Да, наверное, тут. There's no point. Kill, pillage. You could... So... Nothing. Все еще не понимаю логику, почему лед дамажит нежить, а огонь только живых. Nothing. Странная логика.
Nothing. Damn it. That's a... Searching. Я же видел этих светлячков. Не помню где. You attempt to pull the axe. Есть что-то, что поможет мне выдернуть топор? Whatever you're trying. There must. There must. There must. Во, вот тут светлячки. Так, где моя баночка? You catch a bunch of. This jar is. That doesn't. Так, теперь пиздуем в лес. Точно такими темпами не успеем к шлюхам. Nothing. Nothing. That. Пуська. Searching. Зато заработали немного денег. Блять, еще бы вспомнить, как попасть в нужное мне место. Нужна такая тропа в ебеня. Уходящая. Вот мне туда. Нет, не сюда. You pull out. You head to. Нет, не сюда. You Нет, pull out. вообще не туда поехал. You head up to. О, нежить. Ну, раз-то подвернулась нежить. Nothing. Nothing. За что играть? Я вот киберпанк растягиваю. Я по чуть-чуть играю. You have a feet. Searching the core. You also found a heal. Хилинг поушены, которые мне в целом нахуй не нужны, но пусть будут. Блин, очень, конечно, неудобная тут карта. В этом, в Heroines Quest она за счет того, что тупо по клеточкам. Она, конечно, поудобнее. Я постоянно путаюсь, куда мне идти. Nothing.
You have a... Searching... Да, я вот этот момент с секретной концовкой знаю, и я специально подсматриваю руководство, как с Джонни покорешиться. Вот, я нашел. Я нашел это долбанное место. It's pitch... You open the jar and release the fireflies. They... Ебать, я волшебник. These are the ugliest flowers. You don't want... You don't... You try... You try... Whatever it is you're trying... It's more of the foul-smelling water that's everywhere. Just as you start... Да, я тоже читал сначала, что надо прям отношения с ним высокие выстроить. А потом Колесар сказал, что у него эта концовка была, хотя он отношения до 70 не поднял, но он сделал, видимо, правильный выбор в нужной сцене. They're short... You try... The rocks are too steep and... The rocks are... Куда я, блять, иду? Some ugly... It's not so much a part... You try... You try... There's no... You can't take the wheel. It's too big. It's sunk into... In no way... The plants grow... The plants grow... It's an old rusty grate on that old rusty... Some poor You don't... You don't... The grate is crusted shut. You're go... Магия ж не поможет, да? Your attempt at last... Ладно, у меня есть инструмент. You break out your trust... You break out your trusty craft... You break... You break... You pull on the grate. Crowbar dig... The plants... There's a sewer vowing to hold your breath forever. At least it's not a taxi. Ебать. It's a gelatinous cube. Seriously? Going against all advice... Окей. Vowing... At least it's not... Whatever it is... Whatever you... Whatever... Заливной скелет, да? Whatever you... It's a gel... Не ожидал, что желейный кубик будет такой проблемой. Чем мы можем его удивить? Что у нас есть? У нас есть сено, пила, яблоко. Бумага. Vowing... At least it's not...
Хуй знает. Я Whatever you... Whatever you're... Whatever you're... There's no... Да нахрена ты к нему подбегаешь, уёбок? Я хотел его обойти, а он... Vowing... At least it's... You play a... You try... It's done. That does... You can't attack. What? It's a gelatinous cube. Don't be fooled. Though it looks like a... It's a... It doesn't... Whatever you're... А, он дальше подойти не может, да? Whatever... Хуй знает. Судя по всему, мне нечем его удивить. Whatever... Whatever... You try... Whatever... You can't... You can't... Жалко, что боевые заклинания можно применять только в бою. Yay! Заморозка звучит как неплохая попытка вообще. Но... An old tree has fallen. That looks like a geyser tree to me. Nice. You can't break off the branch. Не вопрос. You try to saw off the branch, but your saw is... Моя пила слишком ржавая. Давай ее смажем. You can't... You rub the oil all over the rusty... You use the saw to cut off the limb from the... Блять, отрубил кусочек этой деревани. This is a bit of Kaiser wood. You wonder why it's so special. Then you... An old... You can't break off the branch. Да, он рубанул, блять, пилой. That... Kill... Just... It's the same... You won't... You try... Это было странно. This swamp just seems to go on forever. What? You try... The lantern is chained securely to the tree. You could probably... You play a... Странное место. You play a... You don't... You don't need to take the... You would... Окей. Так, что у нас по времени? Бля, уже почти утро. Ладно. Шлюхи на следующую ночь останутся. Нам, наверное, поспать бы не помешало. You head off. You climb over. You decide.
You sleep. It's now. If you'd like to rest. Да не хочу, я на время хочу посмотреть. If you'd like. Ладно, потом. Сейчас нас покормят. You sit down at the table. Here's your. Looks lovely. You wolf down. Why would. Stop giving. That doesn't. Stop giving. Нельзя им на тарелку говна навалить, нет? Ну ладно. Эх. We'll climb this. Whatever. Так, в пабе воровать нельзя. Паб нас сейчас не интересует. Надо будет с кузнецом еще как-то пересечься, но он вечером. Он вечером только бывает тут. Что у него куча всяких ништяков продается. Hello. Jared is watching you quite intently. Jared. Hello? The shopkeeper is watching. The shop. Я смотрю, что-то он вообще перестал делать попытки воровства. Как мне тогда прокачаться? He looks like. How can. Gwen is watching you. Gwen is watching. Looks like Rafe. Well, that was fun. Просто каждый день приходим и разъебываем чуваку дверь с ноги. Мне его даже немного жаль. Но не настолько, чтобы я перестал это делать. Whatever you're trying. Good day. Take it. It doesn't. Так, давайте пойдем You pull out. в тир. You decide. The phalanx of tears. So, any of you ever rip a man's throat out with your bare hands? The silence is deafening and scary. Hello, hello. Hello, sir. Welcome to Tyr. My name is Valeris. I am the head of Tyr's Arrows, the royal guard of Tyr. We serve the King of Lunaria and protect the port from all enemies. Tyr is the greatest city in. There were several criminals. Slavery is illegal and punishable by death here. We caught two, but we have reason to believe the third is already. Why do you have reason to believe he's dead? Because I put 6 of my arrows through his torso. Oh, I did. Звучит убедительно. There are a great. You may win. The docks would probably. The mayor is proud of our light. There are a. It's on the. They are in the. It's an open air pub fashion. It's the. Mayor von Darkel. He was just glad he. Though I. There's a small and quaint forest town to the north. I'm sure you came past it on your way here. He is a hard-headed man and often prone to brash hubris. This, all I love. To me,
Да, тут прям You have a много плохо одетых женщин. It's the... Ну или You try... хорошо одетых, но умеренно. Giving that away... You're in the fountain. Я бы даже сказал местами альтернативно одетых. You dip your hands into the... You open... You spot an artichoke in there amongst the fruit. Я спиздил артишок. Yes. You rummage... You put your hand on... By the beard of Broomy's mum! That's hot! Why must you do such dumb things? You can't drive this shop. Whatever it... You play... You grab... Whatever... You consider... This young man certainly... Tier's alright. We've lived here for a while. My dad started this business, now I run it. My other brother's a banker in Volksville. There's plenty to do in the city. Word of advice? Watch out for the ladies at the place next door. Learned that lesson the hard way. It's the local flop house. You can get a night's rest there and you can get some, company, if you like. Well, we organise shipping of items out of Tier, and we also deal with we only do legal shipping here. If you're looking for smuggling or slave trading, you can get the hell out. Yeah, unfortunately, there is a slave. I don't know too much about him. He lives in a big fancy apartment block in the centre of town. He's got a I don't like what he does, but he greases the right palms. I'm sure the mayor gets a cut somehow. He has his own garrison of personal guards too, so it's important. Their soldiers are fortunate that not only is she as fair as the finest sunrise, she's equally capable of... Well, there's me dad. Yeah, it's not right, but he is an albino. Truth to tell, I'm a bit jealous. Hey. Да, там был этот дом работорговцев, мы пробегали. Чем я так и не понял, как в него попасть. This delight... Whatever... The door is... Да. What are you doing? Have you ever danced with Madonna by the... Так, я вот тут еще днем не был в этом куске. Ух ты ж ебать. It's a man cart. He's delivered... No time for... What the hell is that even? Hey there, nice work on all this fish. It's seriously impressive. Why, thank you, sir. But this comes to me as easily as flying comes to a bird. Sure, looks like it. But doesn't mean it isn't hard work. Again, thank you, sir. I am Jahari. And if you ever need anything from me, please. Well, do, Jaharis. Long days and... You don't know exactly what he just called you, but you think it was nice. Hey there, nice work. Wait, sir. Well, look... Yes, is that? Hello, boy. Salutation. I don't know if it's a nice... Shut up! What do you... Well, have a good... Те просто Hey there. срутся. Hey there. Nice fish. She just nods back at you and can... You're about to engage him when he mutters... They seem too engrossed... They seem... Какой-то рыбный базар местный. Так, ящики мы за деньги таскали, мы еще не драили палубу. Я думаю, пойти и отодрать чью-то палубу. He looks like he... Ahoy there. Ahoy there. Aye, has to be done. Excellent. Get on down to the docks until the... You spend the next several hours... Here's your 25... Так. You pull out the... Да, драть до палубы скучно, как оказалось. Уж лучше ящики таскать.
Я думал, мне какую-то ачивку дадут. Было бы неплохо. С концами полбота драть. Ну чё, кузнец появится? Да. Что он мне сказал? Я хочу знать, что он мне сказал. Well, it appears you've gained some notoriety for defeating Goth. I don't condone violence, but that man was a nuisance. А, это он радуется, что я чувака это отпиздил. You don't want to... Whatever it... How can I help? I make weapons. If I make... He keeps... I make weapons. If I make an instrument... I love... Тот чувак просто реально всех задрал. The blacksmith is watching you in... The black... Купим цепь. You have purchased... The black... Купим гвозди. You have purchased... Хотя тут пишут шипы какие-то. Церемониальный кинжал. Я не буду пока брать ни броню, ни всякие кинжалы, потому что в целом мне без этого норм абсолютно. Просто никто не мог отпиздить этого чувака, и они все это время страдали. Думаю, нахуй мне цепь. It's a 10-foot. You are carrying some iron spikes. О, я не знаю, успею или нет. You pull out... У отшельников. Я же кусочек дерева нашел, который чувак хотел. Well, I never expected you to complete that task. What can I say? Old gypsies usually have the best information. Hello, sir. Yeah? Frederick I am, named after my father Frederick, who was named after his father Frederick, who was named after his father Serdif. I love living free here on the grasslands of Lunaria. To me there's no finer, no freer area. We have the King's Road running through it, yet plenty of wide open space to hunt, fish, gather, live a life. He's a good boy. I'd be lost without his help. There's been a few. In fact, my old friend Hummel was good man. Moved here many years ago with his wife and young son and built themselves a home out on the grasslands. I didn't know where they came from, and Hummel was reticent to talk about it, but he was a really friendly and helpful guy. He knew all kinds of fascinating stories. You meet a lot of different folks, living as we do. But they often broke bread with us, but mostly they kept to themselves in their cabin. Didn't venture out too much, except to hunt or fish with me. He was my best friend. We used to hunt and fish. Shame about his death, truly. It still haunts me a bit. We were hunting in the North Woods, you know. It's kind of spooky. Это не тот чувак, который возле моста стоит. When all of a sudden he got Другой spooked Хаммел. and started mumbling the craziest things. We were near the burnt down ruins of the old Killington mansion, and whatever he saw in there, well, he turned pale at the sight of the place. Next thing I know, he said, I can't be here, and ran off. We all ran off to find him, but it was like the forest swallowed him, and we're all experienced woodsmen here. Well, when we found him, it wasn't pretty. He got mauled by a bear, or worse. Truth is, no one knows. We found his body in a clearing in the North Woods, but there was nothing around but his mangled body. No tracks of nothing. Well, we did what we could. We took in his wife and son, and they lived with us for many years.
When Mrs. Hummel died, we buried her next to him in graves outside their old homestead. Their son stayed and lived with us for a time, but eventually А тот moved чувак, on. который у моста, то, видимо, сын. Well, his boy actually took a job. He lives in a little cabin. It doesn't get too many visitors. May they rest in peace. They were a good family. They said he stole a gem from the Sentai, which is something only a fool would do. Well, then again, they often say the rich are fools. Wealthy fools, but fools nonetheless. People say the gem, the Eye of Yaga, is still somewhere in the old ruins. But I think they're crazy. If there was anything left in that mansion, it was picked clean long ago. They were good people. He used to tell me things. I kept my promise to him, though. I made sure to keep his secret safe in stone. I've already said too much, I think. Секрет в камне. Что-то, короче, с камнем, я понял. Good. Так. Я отойду минут на 10. То я еще сегодня ничего не хавал. Поем и мы продолжим. Давайте, чат, я скоро буду. Так, я вернулся. Сорян за некоторую задержку. Но надо было что-то съесть. Хоть тарахтеть. Надо кулер на системнике поменять. Cookies. Cookies. Так, назад. У меня есть дневник этого чувака, про которого он говорил. Frederick does... That doesn't... This is the diary of Jeremy Hummel. This... Угу. Вот. This chimney is pretty exquisite for a small little cabin. You admire the artist. It's the heart. You take another look at the diary. Во, я в прошлый раз дневник взял, но не посмотрел на него. You already have the diary. You play. What? You try with. Whatever it does. You try. Kill. That is one massive. You play around. You play. Тот чувак нам намекал, что это что-то типа... You try. Спрятал в камне или как-то так. You try. Jeremy Hummel and Katarina. We left paradise. That's so damn sweet. Whatever. It doesn't. It does. It. That does. You don't. You can't. You don't. You've discovered what appears to be. Нельзя нассать на могилу. Был бы в духе нашего героя. That does. There must. Сколько у меня хлама всякого, это пиздец. The old ruin of. There's a couple. Так, ночью мы пойдем к шлюхам. А куда мы пойдем до этого? У нас есть еще какое-то время. У нас до хрена времени так-то вообще.
Да. Ну а чё, мы у них не были, надо это исправить. Давай, знаете, куда сходим пока? Фолксвиль снова. Хотя, в принципе, с этим чуваком. Попиздим. Я не удивлюсь, если шлюхи в этой игре одеты еще более прилично, чем воительницы. Но в целом, может быть, и не более. Ну, шлюхи, в конце концов. Могут себе позволить быть одеты альтернативно. You can't. You don't. You play around. Ну, да. This is regardless. To make this, I'll need some living things. An animal and a water flower. What sort of... No. This is... What's... No. Waterflower надо. I still chuckle. It did. But it's not... Well... Так. I can see that when you use it, your enemy will be... Has been no... That sounds... Of course. Carry on then. Thanks for your permission. Okay then. I've got all the ingredients. I need you. Сердце Виверны, подожди. I can... When you... I've carry on. Okay then. I've got all the ingredients. I need you to get me some wyvern. There's a man called Marlon down in Tyr. Вот. Who can supply it for you. Ночью ошивается возле Вот, нам нужен этот Марлон. Yes, Так, плавание на облаке. To complete the spell, something that would normally float on air will be required. Остальное у меня все есть. So you want to get... There are two major schools. Let's just skip to... Don't be... Wonderful. Battle magics. Well, I can... Trying this for baby. Well, maybe I was too rash. Well, I suppose... One more thing. Once is at first, each spell is unique. Being the magnet. You're being... Wonderful. It's a... That's it. Все, я уже с ним общался. Так, что у него есть? А почему нет цены на наручи? Давайте сохранимся и попробуем купить у него цены на этот. Thanks to Prospero, you are now the prouder. В целом, 300 рублей могу себе позволить. You have equipped your braces of speed. Теперь у меня есть спидовые наручи. Чисто интереса ради. You have Съедим пилюлю. Down. А тут довольно симпатично. Я тут не был в это время суток. You pull out the map. You decide to head over to the... They look like a bunch of asses. You have no... Whatever it... Может, я могу им денег дать? Shut your mouth and get... Shut your mouth and... Али, Дикий Запад, ну да. Чем бы мне их спугнуть из того, что у меня есть? Кинуть в них говном? Когда это помогало?
You try. You've entered the Southwoods. You've entered. Those apples seem to. Давайте. It seems a little too dark. А, ну да, он только днем он лезет в колодец. For the name of. Just because you can't. You You pull out. You head off. Хочу поговорить еще с рыбаками, давно не общался. The door. You rap. Чё, лазанья не хочет больше качаться? Просто чтоб было. You see, he doesn't. Well, hello there. You. Oh, they don't. Those are the rules. How Jarvis. That house. Old Jarvis's body was untouched by it. Them ruins. Well, the Killington family was large. They built the bank. Well, according to the stories, that's the gem that Jarvis killing. I don't know what it looks like, but people say it belonged to the center. Well, what I know of them ain't. I've heard they're good. I think they're better than those Morai freaks who moved in. Now, those are some weirdos. They dress in green. I've seen and heard their leader. Oh, they don't talk. You pull out. The map only works to the map. You head up. Тут где-то особняк был. Давайте в него сходим. Ладно, сюда. Во. You look at the remains of what must have. Whatever it. Смотрю. В более светлое время суток тут в целом тоже ловить особо нечего. Надо будет прям днем еще как-нибудь сюда. О! Let's party. Мы еще с пауками не пиздились. Nothing. Бля, не то заклинание. Nothing. You have a feeling of. The spider has no loot to speak of. У меня есть ядовитая Venom железо. sacs are very useful to alchemists. Заебись, заебись. Странно, что они ночью тут не водят.
Очень странно это. Nothing. Он больно бьет. Nothing. 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 That spider. The spider has no loot to speak of. А на болоте, по-моему, змей можно найти. The 99 the 9 the 9 this Очередное охуительное дерево. О, мишка. Или кабан. Ух ты ж, блядь. nothing. Nothing. Я думаю, чё у меня так быстро заклинание перезаряжается? Я же специально для этого нашел наручи купил. It's a... Nothing. That bastard had nothing. After you... Может, я могу ему отрезать что-нибудь? Why would you... He's... Нассать на него хотя бы, нет? Ну ладно. Somebody... You can't take it. Вы не можете забрать это дерево, потому что в ваших штанах уже есть дерево? Чего, блядь? Ух ты You ж, блядь. stumble through the forest until you crash... А можно обратно? Ну ладно. You pull out... The map only works. You head off. Еще одно место, куда я хочу сходить. Еще чуть-чуть и станет ночь, а ночь это куча разных интересных занятий. Например, шлюхи. Я еще змей не убивал, а тут, по-моему, есть змеи. Я думаю, мы можем успеть сходить придушить парочку змей.
Бабочки. You're deep in. You're surrounded by foliage, rock. You're surrounded by. You're surrounded. You're deep. You're deep into. You're surrounded by. You're deep. Ладно, похуй на бабочек. Ух ты, что за хуйня? А, это этот. Why would... Иди сюда. Nice. Searching the. Блять, постоянно путаюсь в этих местах. Сюда, по-моему. Нет. Так. Всем снова привет, я вернулся. У нас второй день подряд, примерно в одно и то же время, отрубается нахуй электричество. Меня это очень раздражает. Вчера стрима не было. Если был бы, тоже та же самая хуйня была бы. Вчера свет отрубали, и мы звонили, выясняли, что за хуйня. Они сказали, что у них там на какой-то подстанции она, короче, загорелась, блять. Я хуй знает, как у них там что-то могло загореться в минус 15, но они справились. Сегодня тоже что-то сломалось, но, видимо, не загорелось. Такая вот хуйня. Так. Тем не менее, я все еще хочу играть в Quest of Infamy, и мы будем, блядь, в него играть. Единственное, что у меня, походу, наебнулась запись. Поэтому мне теперь ее надо выкачать предыдущей части стрима. Надо будет ее выкачать с Твича. Причем выкачать очень активно, потому что Twitch любит в моих записях звук отключать. Видимо, какая-то песня ему не нравится или какой-то звук из самой игры. Поэтому у меня тут параллельно она подготавливается к загрузке, запись Твича, но я думаю, она нам не помешает. Так, давайте играть. Вот. А то мы хотели к шлюхам сходить, и нас прервали самым наглым образом. Мордобин остался без нихуя, потому что Найтбот умер. Все схлопнулось. Я уже не буду продолжать раздачу. Не люблю я так вот с середины трансляции. Нихуя будет тогда в следующий раз. Тебя мы, по-моему, не успели отпиздить. Или успели? Да, успели. Nothing. Nothing. Well done. Апперкот. Так, перед тем, как я забыл кое-что сделать. Все.
searching the court. 8 блисов. Охуенно. This is the people who create. Hey, douchebag! In fact, you're an idiot. Так, я хотел сходить в тот темный стрёмный лес. Вот сюда. О, пацан. Hello, sir. Hello there. Wow, those fireflies. What can I say? I light up the lives. Well, thanks. It helps. Oh, you're welcome. Да блин, ты... Там что, некуда идти? Ну ладно. The swamp. In no. You can't take the wind. You try. Что если я затонувшее колесо типа... Whatever you're. Ладно, он не хочет. You can't break. Я могу себе еще одну веточку отпилить? You don't need. Vowing. Что у нас тут? Наш любимый друг, желейный кубик. Хуй знает. Whatever you. Whatever. 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 О, запись скачивается. Так. Здесь где? Я надеюсь, скачивание записи с Твича не сильно замедлит. Как-то вообще скажется на стриме. Ей! У нас не бог весть какие настройки стрима. Чё-то я смотрю, на этом болоте никто не водится. You play. You are never. Я думал, можно будет с кем-то попиздиться. Так, много у нас... Успокойся, мужик. Еще чуть-чуть до ночи осталось. Идемте к шлюхам. You decide. Еще не ночь. Ладно, сейчас мы быстренько до ночи домотаем. Никого нет? Странно. В прошлый раз же постоянно враги были. О, блять. Почему нельзя лося отпиздить? Вот это обидно. То есть всяких волков, медведей пиздить можно, пауков огромных можно, а лосей нельзя. Nothing. Nothing. По-быренько мы сейчас зарубим ушастого.
Nothing. You have a... Searching... Чё, время не промоталось? Казалось, что время боев, время нормально так пролетает. Нет? Ладно, идемте тупо подождем, я хуй знаю. Подождем на всякий случай внутри города. О, вон ночь. Ей! Шлюхи, я иду. This guy looks very shady. You're probably going to like him. Ну, в целом, они одеты, наверное, даже приличнее, чем местные стражницы. Hey, don't touch me. I've got friends around here that will make your life... Let's just say it won't be pleasant. Money first, pal. У нее нет ноги? Это деревянная нога? Well, she looks like her parents didn't hug her enough. You gotta pay for that. You gotta pay for that. Чисто интересно. Если я должен заплатить за это, могу ли я заплатить за это? Hey, you looking for some work? Nah, I just like hanging around here dressed like this. You're funny. I hope you don't charge extra for that. 100 blighs for the standard service. Jokes are free. Some friends of mine down south need a bit of loving. You able to house call? That's an extra 50 blighs for a call-out service. That sounds fair to me. Она одноногая. You hand the whore 150... Just head east along the road from Vokesville, and you'll see the lads to the south there. Подожди, на восток, вдоль дороги из Фольксвилля, наткнешься на первом повороте направо на несколько, на парней. Кому я их отправил? К охотникам, что ли? Okay, I'll head over there after me next, John. Say that you do. Even your standards aren't low enough to pay for a whore who... Even your... Hey there! Who you calling a whore? I got a degree from a famous adventurer school, you know. I just do this for a few extra blighs. Получила диплом знаменитой школы искателей приключений. What happened to adventuring then? Business really slowed up about 20 years ago. I'm thinking of getting back into the game, though. Ah, well, good luck with that. Hey there! What? Hey there! If you're not buying right now, I can't chat. Money talks. Bullshit. Walks off the pier. Hey, looking... Not tonight. You're lost, pal. Want me to rock? How would you do that? Show me some blighs and I'll show you how. Not tonight. If you're not going to pay. То есть я единственной шлюхе, который дал денег, и то, чтобы она пошла кого-то другого трахнула. I hear you're the man to speak to if I want something special. That all depends. These girls can give you something special if you show them enough blighs. You're a funny guy. I like you. I like money, and I like not having my time wasted with small talk. Right to the point, eh? Okay. I need some wyvern heart. I hear you're the man to speak to about it. Are you, with the law? Hell no. Good. If you are, you can't arrest me now that you've said that. Old Rayford down in Vokesville might do what he wishes, but here in Tyr, we're more civilized. Right, so the wyvern heart. Sure, I got some right here. 4,000 blighs it'll cost you. Бля, мне столько нет. 4,000 blighs? You're kidding, right? I never kid about money, pal. Prospero didn't tell me it would cost so much. Oh, it's for Prospero, is it? Still got his, bad back, eh? If it's for old Mr. Magic, I'll make you a deal. You can have the wyvern heart in exchange for a bit of, manual labor from you. Like what?
Quite simple, really. I need some goat droppings. You want some goat turds? Yeah, the fresher, the better. Where the hell am I supposed to find that? Anywhere you find the goat, man. Go. What the hell do you want goat sight for? I'll give you a tip, fella. Don't buy the Lenorian hash around here. That's all I'm gonna say. That is really good to know. Мне нравится его политика партии. It's a fresh, and sometimes you... Типа, либо 4000 блисов, а тут как бы, ну, на 4000 блисов я хуй знает, что можно купить. Тут этот самый лучший комплект доспехов стоит 1000. Как бы, какой-то крутой, инкрустированный всяким камнями кинжал 1000. Либо козье дерьмо. У меня как раз есть козье дерьмо. Технически оно уже не очень свежее, я его несколько дней в кармане ношу, но ему, видимо, подойдет. Here, take this crap, would you? It's stinking out my backpack. Thanks, pal. And here's your wyvern heart in exchange. Pleasure doing business with you. По-моему, нас наебывали. You knock. Yes. Can I? Hello, madam. I'd like to procure your finest room for the night. Certainly. Sounds good to me. You want? Girding up your loins, you awake. What a night! Hopefully you've avoided any health-related issues. You try with all. Это скучно. Тем более нам нужна ночь. Мы еще не все свои темные делишки сделали. Темные делишки, от которых бывают детишки. Так, я видел тут пару замечательных мест на полазать. You can't climb up there, but if there's no way you could. You toss your grappling. You get some good practice. Мужик, может, ты залезешь все-таки туда? You toss your. You toss. You. This balcony looks like a nice. Опа. Товарищ стражница. Вы ничего не видели? You can't climb up these vines yet. Прокачаемся сейчас заодно. В целом, самый быстрый способ прокачать навык — это найти место, которое ты не можешь сдюжить, и долбиться в него. Он просто смотрит на нее, охуевает, как это сложно, и становится лучше. Да какой там чек? 70, что ли? Сейчас, наверное, залезет. Да, 70. You open the. You can see a raven inside with a. When you touch the cage, the bird makes. When you touch the bird begins to squawk its head off. Слушай, что там написано было? When you Ну ладно.
Поищите какую-нибудь тряпку, чтобы накрыть клетку. It's an old dinner cloth. Someone. Ну окей. Давайте, чтобы не... You can't take... В смысле, you can't? You take it of... Oops, this stone is... You seem to have aroused the tiger from his... Могу ли я его чем-то удовлетворить? The heart of a dragon. The tiger doesn't... Yeah, that tiger is gonna eat you. А ты не... Oops, this... You take it of... Вот эти, по-моему, выделяющиеся камушки, они шумные. It's a plain cloth. The bird starts squawking something awful. The raven makes an ungodly racket. It's the table. What? You aren't There's... You can see a raven inside. When you touch the cage... Чем мы можем ворона? Я хуй знает. Рыбу ему дать. Just as you start to pull out... Палочкой в него потыкать. Чем можно угомонить вообще птицу? Камнем, блядь. Гарпуном. Может, вороны любят артишоки? That doesn't... It's a plain cloth. You have no... Когда я накрываю его клетку, он возмущается. You cannot... What are you trying... The bird starts... The raven... This is what... What are you, some absolute fucking idiot? You don't want to... Oh, yes. Because... You have not... It does... You have not... You have... It does... You have... You aren't crazy. You're standing up. Whatever it is. Whatever... You play... What... You try... Whatever... Может, можно дальше куда-нибудь пройти? Oh. You seem to have aroused the tiger for...
closer you get. Yeah, that. The bird. Видимо, у меня нет каких-то предметов. You're standing on. You can see a raven. You're standing on. You can see. When you touch the cake. Ладно, отъебемся от птицы. И уйдем отсюда. Да уходи ты, блядь. Ну. Конец-то. Так она мне в целом вообще как бы не мешала. No time. You can't seem to find a good. А это меня не качает? Неловко. You hear some. У меня нет ножей, чтобы в нее кидать. You can see some living quarters. You already. You try. You play. Whatever. The mayor has definitely caught. God! God! He has a penchant for the. Damn these stairs. These stairs are too creaky. You need to get up to. I think. God! It's just. No, really! It's some. You hear someone. You're standing in the entrance room with them. You're standing. You hear some. You can see some. One of the mayor's guards must have heard. You should really consider sneaking while you're robbing. Тич. Но я не ту кнопку просто нажал. Their chairs. No time. You hear someone. You can see. Окей, там нехуй You don't ловить. want. You can't see. You try. You. Nice idea, but that would make two. Nice idea. There must be. You hear some. А я чё, типа, никак не могу это поаккуратнее сделать? You're standing in the entrance room. You can't see. Не, не качается. Ладно, давайте тогда просто уйдем отсюда. Будем считать это тренировкой. You definitely. А, я не сохранился. Сейчас выйдем тогда, пойдем дальше. Мне интересно, куда я эту шлюху отправил? К охотникам, что ли? One of. Leave. This balcony looks like a nice luxury to accompany. You can't climb. You toss. You get some. Странная тренировка. You can't. You can't.
You don't have any... You can't... It's a door. Библиотека, смотрю, работает круглые сутки. Кстати, запись с Твича скачалась. Что не может не радовать. Так, идемте смотреть, куда мы отправили госпожу. You see that the... Ага, ну... The gates of Tyr are closed at night. The gates... Эй, я хочу выйти. Выпустите меня. There's another door off you... The door is, of course, locked. The side door unlocks, and you may... Stop in the name... Looks like you... Using your quick thinking... You try whatever you're trying. You climb. Stop it. Looks like... Я типа отсюда никак не могу выйти? Whatever it is you're trying. Using your... You stop, rest, and waste some... There are two... There are two... Так, я что-то сломал, походу. Bugger. Stare. Блин, тут столько всяких ништяков, а он все скипает. Это возмутительно. Ха! То есть, очевидно, единственный способ для меня покинуть этот тир — это просто типа дождаться утра. Жаль. Я хотел прям ночью пойти посмотреть, что там профусетка делает с людьми. You see the... Идемте по этот бордель сходим, я хуй знает. Или может пойдем попробуем лодку помучить. You'd get in the boat and paddle. You knock on. Yeah. Hello, madam. Sounds good. You want... Girding up your... You awaken the next... What a night! Интересно, меня покормили You там? eat your daily ration, knowing that it will keep you fit and healthy for another day of... Надо будет себе еще один дневной паёк купить, а то у меня всего один был. Это казалось довольно дорогим удовольствием.
По-моему, я ее сюда отправил. The path north is well worn and you pull out. No. You decide. Да. That whore was quick. At least she got those hunters out the way. You have. Шлюха устранила охотников. Не знаю, как. Видимо, они заебались. You pick up the pine cone, thinking to yourself that it's the. You play around. You try. You play. It's grass. The trees. Идемте сюда. He's a high. Новый противник. Я такого не помню. Nothing. Nothing. Shout. Nothing. Это было довольно эффективно. Давайте еще разочек его ёбнем сосульками. Колдунство улучшается, но очень медленно. У меня мистическая сила 74. Вот как до 50 дошел, поменялась анимация каста, и он стал прям очень медленно это делать. Searching the corpse. You play around with. You can't. It's a stump. А сюда, если пойти? It's a former fireplace. There's nothing to do except, root around in the ashes for something. Your oddness has paid off, because there is a few blights in there. There's nothing. You can't. Besides, they're old and decrepit. You can't. Besides, you try. Whatever it. You play. This is an old pup tent. It's a. Я могу, в принципе, разжечь костер. Whatever you're Но мне это не нужно. The tracks. Whatever it is. Lanterns. You're standing in the entrance of what appears. Гномы? Бочка явно выглядит, как будто с ней можно что-то These water интересное. barrels are stored around. You're not. You think about the fun you would have smack. You don't. Miners leave these sacks near entrances. There's nothing in the. The rocks are way. The rocks are way. The rocks are. Я могу как-нибудь, не знаю. You can't. You try with that. Ну ладно, идемте.
Nothing. Nothing. О, мистическая сила +1. Я сейчас, по идее, 75. Nothing. Shut up! Nothing. Убью. Магия для разнообразия. You have a feeling of pride. Searching the corpse. The rocks are. The rock. You try with all. These mines all. These. These must be the famous Johnny Ironguts rail tracks. Used only by the dwarven rails. It's a mining cart, used by dwarven miners. You search through the mining cart, pushing a... You search... Так, есть ответвление. Давайте сходим. These mines all... These rock... Ебать, какое оно все запутанное, конечно. Ща, мы пока запомним это ответвление. Nothing. You have a feeling of... The spider has... There's nothing in... Угу. Давайте мы запомним это место. Там какое-то типа поселение. Давайте исследуем вот это ответвление. Оно больно кусается. Nice. The spot. Так, ну идемте сюда. Но! Сейчас. Выпадаю иногда за пределы окна. Угу. Я типа в обратную сторону иду. If you want to fight him, you could feel something.
Я слишком долго думал. Nothing. Nothing. Damn it. Колющие удары неплохо действуют. Они у меня в целом хорошо прокачаны, может, поэтому. Nothing. That's how it's done. Управление тут странненькое. Привет, Рускив. Dwarves are Я бы не сказал, что это... searching the corpse. Как ты там сказал, чувак? Dwarves are money hungry, Низкие, grumpy, short and коренастые. stocky. They don't like you. It's nothing personal. They just don't like anyone. Wooden scaffolding rises toward. You don't have any. You don't have. Да в смысле незачем? Я хочу. Whatever you're trying. You try. That would be cool to see. The scaffold falling to the. Wooden scaffold. Давай я потише сделаю. Тут неудобно из-за того, что слетают настройки звука. Хуй знает, в самой игре криво сделано или русификатор так на нем это действует. Приходится каждый раз их выставлять. These rocks are blocking the way west. These rocks are blocking Нормально? the way east. These rocks. Опачки. Угу. Ожидаемо. И еще убавить, окей. Nothing. Shut up. Well, the spider has. Давай чуть-чуть еще тише сделаем. Еще одного коренастого гнома отпиздим, который ростом практически с меня. Или это мой ГГ на каблуках? Возможно, мой ГГ гном. Просто мы мало о нем знаем. Или о гномах мало знаем.
That's how it's done. Dwarves are searching the... 50 рублей это неплохо, кстати. Мы на шлюх столько потратили. Урон от оружия почти дошел до 100. Рубящий, колющий все еще у меня самый топовый дамаг. Dwarves generally use these barrels to keep their supplies and personal belongings. You look inside the barrel and find some old clothes and some... You look inside the barrel and... О, у нас есть паёк. You are carrying... 4 штуки. В этой игре есть шлюхи, но... Из 4 шлюх с 3 герой вообще отказался взаимодействовать. Четвертую шлюху, которая деревянная нога, мы наняли для других чуваков. А нам разрешили только поговорить с дверью. Мы там вроде как в борделе заночевали. И вроде как даже активным образом, но нам ничего не показали. Так что я возмущен. Окей, я понял, где мы. Что мы бордель использовали больше как ночнушку. Тут в игре есть сиськи. Мраморные, правда. У статуи. Но тут есть местная стража этого города, Тира, которая вся сплошь состоит из очень альтернативно одетых тян-воительниц. В смысле мне не нужна? Лопата мне не нужна, я возмущен этим фактом. Мне нужна лопата. Не бывает ситуации, в которой мне бы не помешала бы лопата. Dwarves generally. You look inside the barrel. Мы сейчас куда-то выйду такими. Не вылетай за пределы экрана. Ну ладно. Бля, потом обратно заебемся пиздой. Чё местная нежить не боится огня? Вместо этого она боится сосулек. Если бы я был бы нежитью, я бы боялся огня. That's how. Searching the... You also found it. Окей, лечебное зелье. Боится ли нежить по сосулек? Это хороший вопрос. Правильный вопрос. То есть предлагаешь сражаться с нежитью при помощи пососулек? Надо снова ту одноногую найти. Nothing. Nothing.
теперь отхиляться. That's a... Searching the... Мог бы что-то еще полезного полутать с этих гномов. Там броньку, там булаву, этот молот в смысле. Ух ты! Призрак! You could feel... Хочу на его анимацию посмотреть. Не очень впечатлен. В целом, магия на него действует. Nothing. То есть я могу зарубить нежить. Nothing. Damn it. You have a feeling of pride surge. Searching the corpse reveals you also found a... Я не совсем понимаю, как я в этой кучке фиолетового говна что-то нашел. You once fought a spectre for nearly an hour, as it didn't hurt you as much. Ну, допустим. These water barrels... You're not... Так. Мы сейчас куда-то не туда идем. Даже на вас магию тратить не буду. Хотя, может, наоборот, магия быстрее. Сколько у него? 34. 22. Ну, такое. Довольно запутанная эта сеть шахт. The spy... Что у меня, кстати, по времени? Еще куча времени. You could feel something was amiss when you got here. You prepared... Давай, труски, спокойной ночи.
Nice work. Тут в целом боевка довольно примитивная, и прокачав блок до 100 единиц, ты можешь любого противника расхитовать, просто блокируя. Что блок тебя хиляет. Ну, блять, ладно, давай тебя убьем. И это при том, что там еще одно ответвление я не зачистил. Какой живучий. Nice. Searching. You also found it. You searched through the mining. Угу. Ой, идите нахер. Мне надоело. Ебануться. You could. Damn it. You have a. То есть тут больше, чем одни этот... Searching. You also found. Одной рельсы. Ой, блядь. Вот сюда я заглядывал с того раза. Тут леса какие-то. Тупик. These mines. Ладно, я хочу тогда в более правый угол зайти. Привет, призрак, пока призрак. Да? Где-то будет проход направо и оттуда наверх. Потом надо будет вернуться к этим рельсам. Я пытаюсь в голове у себя держать да, вот от бочки вверх. Я туда первый раз пошел, потом передумал. Давайте направо пойдем. Вот, то есть я не зря сюда это топал. Тут что-то есть. It's the. You're already. You have. Whatever. It's. You try. You try. That doesn't. Во-первых, не сейчас. Эти обе игры плюс-минус 2014 года. И я больше не знаю подобных игр. Я знаю, что разраб этой игры делает продолжение. Он эту типа хочет обновить до версии 2.0. Но я даже не стал пытаться ждать до 2.0 версии, потому что я не уверен, что мне Русик на нее станет. Плюс он делает продолжение. Те, которые делали Heroin's Quest, с ними хрен его знает. Я не в курсе, чтобы они что делали. These water barrels.
То есть еще целая тусовка на этом сайте этого движка, Adventure Game Studios он, по-моему, называется, где чуваки делают разные игры, в том числе и подобные этот RPG-адвенчер жанр, как я понимаю. Но крупных проектов там не особо много. Ну, таких, что прям полноценная игра. Много мелочи всякой. Но в целом на этом движке там дохерища игр. Начиная от маленьких, типа, которых там чуть ли не одна локация всего. Заканчивая вот плюс полноценными такими, как это. Давай, уходи. Могу ли я еще правее? Нет, еще правее я не могу, потому что, да. Да, я зря вниз побежал. Да, вот от этой бочки. Давайте пойдем вот так вот. Тут где-то было ответвление. Тут тупик. В целом у этого движка большой комьюнити достаточно. Дохера людей что-то делает. Там у них всякие проводятся конкурсы, типа этих инди-гейм-джемов. Только конкретно под этот движок, типа там сделать игру за месяц, сделать там еще что-то. В целом, на мой вкус, я окей с концепцией дешево и сердито, но, например, Adventure Game Studio, по-моему, называется. Можешь загуглить игру и движок. У него символ этот, синенькая кружечка. Не всем понимаю, зачем было делать его прям настолько олдскульным, потому что, например, разрешение 16:9 не помешало бы. А тут многие игры делаются вот в таком квадратном. Heroin's Quest был в 16:10, а этот в 4:3. На мой вкус излишнее, но в целом. На Quest for Infamy, кстати, разраб грозился добавить... Да, он в 97 году появился, но, как я понимаю, он достаточно активно разрабатывался. Ну, как минимум, допиливались функции, которые люди просили. Там, я читал, изначально вообще чувак просто хотел сделать квест в духе сьерровских квестов. И потом понял, что ему неудобно делать его, типа, сходу. Потому что если он что-то, типа, меняет в игре, то там надо дохуя переписывать. И он решил сделать, типа, себе движок сначала. А потом его выложил. И так оно пошло-поехало. Во, все. На этом же движке делали фанатские ремейки некоторых сьерровских игр, типа второго Quest for Glory. Еще какую-то делали. Эти Space Quest какие-то ремейкали, тоже фанаты на этом движке. То есть забавно, что на этом движке делали типа улучшенные версии тех игр, которыми этот движок изначально и вдохновлен. You're in an old dwarven mining camp. It's an old supply shed. Nothing in it. There's nothing in this. You do notice an old map shoved into the box, though. It seems to have a rough layout of these mines. О! Так оказывается, я мог вообще черви.
Having glanced at the map. Are you kidding? You're not. They read books, you sick, twisted f***er. They read books. Are you kidding? You're not going to rest on these old bunks. Do you even know what lonely dwarves did on these bunks? Late at night? Alone? For weeks? They read books, you sick, twisted f***er. They read books. Да, Infamous Adventure сделала, собственно, ремейк этого Space Quest, по-моему. Ремейк второго Quest for Glory, по-моему, не они делали, а может и они. Там несколько много достаточно этих ребят, которые этим занимаются. Whatever you these what you put also. Да, про King Quest вот я не читал, там не в курсе был. Забавно в целом. И я писал, в Дискорде упоминал, есть куча всяких квестов. Ну, правда, прям квестов, не гибридных, как этот с РПГшкой. В Стиме, которые VGTI Studio выпускает преимущество. Там Примодрия, Некробабилон, Blackwell Legacy, там целых 5, по-моему, игр Blackwell'ов. Они все тоже на этом движке, они вот с подобным уровнем графики. Я раньше удивлялся, откуда такое количество игр с хуёвым графоном. А теперь я понимаю, откуда у него ноги растут. Успею убежать? Нет, не успею. Ну, как бы... Я имею в виду, что там нет ролевых систем, насколько я знаю, и вот это вот все. Мне нравится подобная вот смесь жанров, типа вот квест-адвенчуры и с RPG-элементами, вот. Я понимаю, что она, наверное, немного аутична, даже не немного, когда я начинаю там гриндить какой-нибудь навык. Но мне нравится сама концепция вот этой смеси жанров. То есть получается такая более локальная, что ли, камерная РПГ. В которой нет каких-то открытых миров и размаха, но есть более детальная проработка мелочей всяких. Ну да, вот некромантка. Да. Прикольно, что можно решать какие-то квестовые задачи, применяя навыки героя. Ну, типа... Что герой не просто, типа, безобидный пацифист, который может только... ну, как в квестах стандартно. Герой ни с кем не сражается. Кроме каких-то редких случаев, и то это все еще, типа, скриптовые сценки. Как бы. А тут прям можно кому-то пиздюлей выдать. Решить какую-то квестовую задачу, просто дав кому-то пиздюли. Интересно То есть, мне нравятся и более какие-то масштабные РПГ, но вот хотелось бы, чтобы подобного было тоже больше. Мы вон недавно с Максом вспоминали Arx Fatalis. И Arx Fatalis в каком-то смысле тоже похож на вот подобного рода игры. Он чуть более такой локальный, более камерный. И там тоже хорошо реализовано. То есть там мало неписей, мало каких-то локаций. Там как минимум мирных. Но зато оно все хорошо проработано и довольно прикольно сделано.
Crusader Kings, да, тоже смесь жанров. Адрес Фаталис. Аркс Фаталис. Да, я говорил. Так, нам надо где-то найти себе проход, чтобы пойти сильно-сильно в... Туда. В туда, точнее. Вебка отзеркаленная. Влево. Аркс Фаталис клевый, да. Я когда-то, я помню, на стрим играл, но не прошел. Это еще давно было, когда я только-только начинал стримить. You take a... Having glanced at the map. А брат у меня Аркс Фаталис много раз проходил. Он его там практически спидранил, этот нихер делать. These Скоро, кстати, уже и вечер. These you're not. You take a... Я, по идее, вот тут вот, где синяя точка показываю. Having glanced... You take... А может и не тут. Having... You take... До озера я добрался уже неплохо. Еще к червям бы сходить. The lake... Интереса ради. The lake water looks surprising. You think this... Ебать. Oh, crap. У него анимации баганули. You what? Don't be That was both gruesome and... Так, я немножко давно сохранялся. А хуй с ним, давай я тебя убью. Не успел. Давай тебя убью, я хочу тут сохраниться спокойно. Well... Set. Так, чем мы можем удивить, мать его, Кракена? Я не вижу чем, но давайте попробуем. А, я еще не дошел. Точно. The mines end suddenly. The lake water looks... The mine... You think this...
Сейчас это пробагует анимация. Oh, crap. Well, that was amazing. Not only did you harpoon him right through the eye, but you also managed to cut through his body and get the lungs in one fell swoop. Вот это, блядь, сцена была. Все охуенно, начиная с момента, как герой с трусов достает, как гарпун. Не скучай, Кракен. У меня есть сердце Виверны и легкие Кракена. It's dead, Jim. You killed a kraken. You mighty legend, you. You what? Don't be stupid. Давай кусочек еще отрежем, ну, Кракен. You what? You need to... You need to... It's dead, Jim. You what? You need... You need... You think this... Да ну, я же его убил. Ладно, тут глючные скрипты, уходим отсюда. You taken... Having Так, мне теперь нужно плюс-минус в нижний левый угол. Посмотреть, что там за черви. Вопрос только мне скорее в нижний или скорее в левый? Давайте скорее в левый пойдем. В какой-то момент я смотрю просто, типа, оно совсем в кучу одинаковых локаций превратилось, без какой-либо даже попытки в логичную схему помещений. Плюс-минус направление выбрал и туда двигаешься. Я надеюсь, что я в нужном направлении двигаюсь. It looks like a battle occurred in here not too long ago. Thank God, because these cave worms look nasty. You're in a room with a large number of... Those are some dead... Because you're a complete masochist, you managed to take a scale off the beast. It's a scale you took off... Because you're a complete... Yep. Reminds me of an old girlfriend. Not something any of us need. Because you're a complete masochist, you reach out and touch the worm. Yep. This is slimy and creepy. Reminds me of an old girlfriend. Not something any of us needed to know.
Because, yep, no, you play. What? The eggs are all coated in a thick green slime. Considering they're eggs, an egg's... The... Just as you start to... There's kill, pillage... Окей, я добыл некоторое количество стрёмных ресурсов. Не всем понятно, ну, туда, где написано некромантка, туда, наверное, как-то надо полететь. Ладно, давайте... Мы еще не доисследовали лес, кстати. You could... В целом я могу довольно быстро кастовать с этими наручами. You can't... Раньше времени нажал. You have a... Searching the... Why... You could... О, достижение обалденный колдун. Это я 75, наверное, докачал магию. У меня сейчас, по идее, могут опять анимации измениться. Я в прошлый раз, когда я поднял... 80. The trees tend... The dirt... The Volksville... The woods have become too dense for you to travel. The south, the trees... What a nice tree. Really, it's an... It does... Just... Так, сюда я, наверное, уже не могу. Looks like... The bushes become thicker anyway, so you have no... В смысле у меня нет повода атаковать куст? Может, меня в детстве кусты покусали? Ладно. Видимо, я туда потом должен буду пойти. Ух ты, где это я? Что это, блядь? Это пляж, типа? You pour through the sand for a bit, but you find no hidden treasure here. What do you think this is? King's Quest? It appears to be a place to tie a boat up. You couldn't remove... You try... Whatever... You try...
What a charming little cove. What? The south. The ocean water. You don't want to go. О, я тебя не заметил. Ты гном? А хули он в лесу делает? Пиздуй в свои шахты. О, видели, какой пафосный огонь? Интересно, если я до сотки докачаю, будет еще одна анимация? Nothing. Давай тебя. Shut on! Не, это... Его огонь обжигает. Он же ж не этот. Не нежить. Огонь только нежить не обжигает. Searching. The south, the Угу. Ебись. Вот, это у нас шахты. Давай, мужик, проходи. Вон то выход вообще. А, нет, подожди, вон то выход. А тут выхода что нет? Или это выход? Ну ладно. Чё, не хочешь? Ну ладно. Damn it, there's no way down from here. The south woods. You can't climb. You. Whatever it. Whatever you try. The sand of the beach is the sand. From the bottom, you might be able to climb up these rocks. You can't. Интересная логика. Снизу ты спустишься, но... Точнее, снизу ты поднимешься, но сверху не спустишься. The sand. You pour through the sand. You can't. Ну ладно. По-моему, мы плюс-минус этот лес защупали весь. Надо съебывать отсюда. Мисклик.
It seems a little... Так. You pull out... You head off. Идем к нашему этому учителю. Это сюда. Мы достали для него сердце Виверны, он нас за этим взамен научит страху, по-моему. You play around. You hand Prospero the wyvern heart. Excellent. This will work perfectly. Now take this and recite, and don't get it wrong. Crea on best, Skarad, only of him from them on the hay. You feel mystical power course within. Just say Lamnya Falam, and the spell will cast. Thank you, Prosper. What a waste of time that was. Видимо, это заклинание должно было напугать этот рядом находящихся чуваков. You have no... Так, что-то, что может парить. Бумага? You have no... Трубка? You have no... You have no... Just talk. Float on a cloud creates a small... To complete the spell, something that would normally float on air will be required. Hello, sir. Well, that's right. Well, then. That's it. Now that you're... No, a bunch of simp... However, this house... I've... Tonight... Заклинание, которое улучшит полуторный меч до двуручного меча. Давайте возьмем... Ну как? Thanks to Prospero, you have equipped your bastard. Он удлинил мой меч. It's your bastard sword. It's a... То, что в обычных обстоятельствах парит в воздухе. Птица. Воздушный шар. Looks like Wraith. Well, that... Не похоже, чтобы у меня были какие-то is... предметы, которые этот... You can't cast that. You can't... Чтобы я видел что-то. The solid... Hello again. There's no... Hello there. Просто интересно, это что-то, до чего я просто еще не дошел? Jared is watching you. Ну, типа, не был в тех краях. Или это какая-то просто альтернативная логика? How can... The blacksmith is watching. О, кстати. How can I... Давайте один метательный кинжал возьмем. You've purchased some throw... Ладно, несколько. Ну, несколько так несколько.
You can't cast that during the day. Not during the... You can hear the homeowners talking about tea. The door. Ну давай. It's a... Ночь, перо. Логично. You try with all... Ковырять перышко у этой птички. You pull out... You decide... Вопрос в том, есть ли у меня что-то, с помощью чего я могу это сделать. Why would you... Stop! Why would... Oh, I've got an idea. Let's dip... You dip your hand... Заклинание есть, но оно у меня боевое. Огненное отомщение. То есть я его не могу применять вне боя. Блять. What a waste of time. Так, давайте подождем чуть-чуть. You stop. Ща пойдем потыкаемся. You deftly... You open... What a waste of time. You can see a raven. Так, чем бы мне его... The bird starts... The raven makes an ungodly racket. Не этот ворон? Окей. То да, я не знаю других воронов. You can see a... Hey, not only are these vines... You def... Сова. Это где-то в лесу, наверное, надо поискать. Или я хуй знает. Говори тогда уж где искать.
Тут голуби водятся бесхозные, но... А, я знаю еще одно место, где я не был. Возможно, надо туда. Так, сейчас я знаю, куда мне надо сходить. К югу от поселения? Окей. Это я знаю где. Не то место, куда я собрался. Да, видимо, где-то в этих краях тут ночью я не шароебился еще. You pull out the map. You decide. Давайте сохранимся, чуть подождем. You stop. Да. This owl. You climb. Ща бы мне всякое применять. Нет, я не сюда хотел. The owl. After you're done scaring that owl, you finish your cup of tea and finger sandwich. Nice job, Broomy. Окей. Не во всех локациях шароебился просто этот ночью. Так, но я все еще хочу сходить к этим, к дуболомам. You head up. Хрен его знает. Я буквально не могу этого сделать. There must be a... Хотя я за мага играю. Тут, в отличие от Херинского Эст, где можно было любой магией пользоваться в мирной ситуации. Так, я, по-моему, не туда пришел. Да, я пришел не туда. Давайте я загружусь. Не в эту сторону. Я немного разочарован на самом деле тем спектром магических возможностей, которые нам предоставляют. Я ожидал более какого-то интересного применения магии. А тут я... Да, в целом, но если бы я туда ночью пришел бы, я бы заметил, потому что я там днем шарился, и там не было совы. В целом, я просто не догадался туда сходить. Надо везде, во всех локациях в разное время суток побывать. Нет, стоп, не то. Шишка, фышка. На, фышка. Ой, блядь. Проснись и пой, блядь. Hey, kid. Oi there, wood traveler. Yeah, no passage for you. Come back. Well, Radomir, would you look at this nice young man? Yep. Fan of nature he is. Good conservationalist. You hand the pine cone to Cardagas. Wow, my word.
Have you ever seen anything so pretty? Never! Well, time to do what it's time to do. Cardagast shoves the pine cone into his mouth and crunches. Oh, so good. Hey, you said you would share. I forgot. Oh. Deal's a deal, kid. We'll let you through now. We can have a sleep and get this pine growing. Try not to disturb us for a few years. Он съел шишку? Это как съесть младенца человеку. Это как-то неправильно. Больной ублюдок. There are some beautiful bushes and shrubberies here. These trees are There are some beautiful... You arrange the shrubberies in a delicate manner, showing that you might just have the hands of a shrubist. Might be an alternate career choice, if you ever settle down and go legit. You try with... Видимо, нам сюда. Ебать. The rocks meet an old column from... These stairs... The path winds up the mountain. You notice the intricate runes here. They look like they can be moved. You know, this is some kind of magic force field. Don't ask me how it... You're stopped by a mysterious... You decide to take a... You haven't moved... Nothing happened. This must not... И что я должен тут слепить? Nothing happened. This must not... You notice the... You decide... You have... Nothing... Окей, видимо, это потом. You pull out the map. Так. You head off. You climb. Самое время поспать в нашей таверне для разнообразия. Это не все ж шлюхошной спать. Мне еще нужно какой-то этот водяной цветок. It's your... you decide. Для заклинания этот там усиления природы, но я пока ничего такого не находил, чтобы оно юзабельное было. You sleep until it's now morning. You try with... You're stuck. You sit down at the table. Here's your meat. Looks lovely. You wolf down. It's a rug. Давай, киберхип, спокойной ночи.
Зато мы теперь умеем летать. Ну как умеем. Сейчас научимся. И можно пойти в шахту, попробовать полетать. A feather. That's quite inventive, especially for you. Now I can create the float on a cloud spell. Now take this and recite. And don't get it wrong. You feel mystical power. Just say, Snom. Thank you, Prosper. What a fun experience. You cast the spell. What a fun Так. Рядом с кладбищем. Окей, надо будет пойти взять. Well, that kill. Не сюда я хотел. Лапнулся даже. Я точка, я вовсе не медведь. What? The gate is open. А, я типа могу What? перелететь через ворота? You pull out the map. Ну ладно. The map only you head up. Ну тут растут они. You try. You reach into the stagnant fountain and take it. Блин, я же тут тыкал уже. Почему она раньше не поднялась? Сука. Я нажимал специально на это место. Видимо, оно прокает только после того, как он мне скажет. Я, видимо, до того, как тыкал. Теперь мы знаем... Сейчас узнаем все заклинания, которые он нам обещал. A lily and a bee. A little lame, if you ask me, but I suppose they'll suffice. If this bee stings me, I'm going to be very annoyed. Now I can create the Nature's Blessing spell. Now take this and recite. Oh, gods mar nakrin, adjonu, dom a blessing desinil. You feel mystical power. Just say Leas Dom. Thank you, Prosper. Достижение так много барахла. I'm very pleased and very impressed that he managed to collect all the spells I can offer you. Don't get cocky now. Hello, sir. Well, sir, listen to that. Apparently he does know manners. That's right, sir. Well then, how can I... Now that you're a small task, there's a necromancer laid up in the dwarven mines near the beach, and I... You want me to stop? No, it's not really be... Exactly.
Да, он мне говорил про некромантку. В целом, можем сейчас пойти ей и вломить, как бы хули. You decide. You've entered the. Мне не хватало только этот самого важного, это возможности до нее добраться. Так, некромантка у нас вверху справа. Давайте дойдем до этого лагеря и пойдем направо. Да нет, блин, не туда. Да сука. Я же не туда нажимаю. Нажимаю вот сюда, в этот край. What a fun experience. Прикольная билка. Посмотреть, как она будет в анимации работать. Ну, когда я буду непосредственно передвигаться. Удобно. You walk into what is easily one of the creepiest Okay, madam. places you've ever been. In the center of the room is an altar with a large body of some sort under a sheet. Various instruments of torture are placed around the cave, and the remains of people and animals are everywhere. Хочу чекнуть. Внушительно. Так. As your eyes adjust to the light, you notice a woman standing at a large book. Я смотрю, она тоже лишнее не носит. Damn it all! Ah, hello there. Случайно скипнул. What? Who? How did you get in here? Какая зеленая женщина. Еще и рыженькая при этом. The doorway there? Funny. And pretty. Ты тоже ничего. Well, I've never been called pretty before. Handsome, long-lasting, virile, never pretty. Oh, a man with a big ego. I could use someone like that. Да, она какая-то на удивление живая. Она больше на дриаду похожа, если честно. Ей пару веточек добавить, чтобы была не просто зеленая. Или на какую-то с легкой примесью рептилии. I don't think I'll be able to help you, strange lady. Ну и да, альтернативно одетая. Oh, pretty boy, that's very sad. What did you come here for, if not to help me? Prospero asked me to find and deal with a necromancer who is trying to raise a demon in these mines here. Prospero, as usual, only tells you half guesses and half truths. Would you like the truth, pretty boy?
Причем вот этот посох, который у нее в руках на спрайте, он еще такой, в принципе, некроманский. Он прямой такой, строгий, черный. А тут такая витиеватая штука с кучей висюлек. Она какой-то шаманский скорее или друидский тоже. Но симпатично. The truth is rarely overrated. That ridiculous wizard would have you believe I'm a necromancer. I don't raise the dead, pretty boy. I create life. And raising demons, what is a demon anyway? And who would raise one if the tales of them are true? That wizard is just jealous I left him for a dwarf. Это многое объясняет. A dwarf? It's a long story, sweetie, but the short version is that I found the heart I was looking for in the dwarf. Something that Prospero wouldn't give me. You feel like you've come into a play halfway through. So, he sent you to kill me, did he? If you're the necromancer, then yes, he did. Although I must admit it won't be as fun as I thought it would be. And I can't see much treasure around here. I'm sure it won't. You feel a strange pressure in your chest. It's not painful, but it's not comfortable. What have you done to me, witch? It seems that you'll be helping me after all. I just placed a geishe on you. You will be able to wander these mines forever if you wish. But step outside and you'll have a limited window before you'll need to come back here. Okay. It seems to me, pretty boy, that you owe me for even entertaining the prospect of killing me. So I want you to help me. I'm building a new lover for myself, one that will be everything I want in a man. I've got most of him together, but I still need two things: lungs and brains. Ты таки доктор Франкенштейн, только тяный, делает себе идеального мужика. For the lungs, there's an old kraken living in the underground lake who can breathe underwater for days. I'm sure she has some lovely big lungs. And I need a human brain. It doesn't matter if he was good or bad, smart or stupid, pretty or ugly. In fact, it doesn't even matter if it's a few days old, as long as it's not rotten. I'll fill those brains with everything he needs to know. Make sure you didn't kill this person personally, or else they reanimate only wanting to kill you and nothing else, and, well, it's a pretty big pain in my ass. Well, pretty boy, get to it. So you'll release me from this geas if I get these body parts for you? Sure thing, sweetie. Of course I will. You've got that feeling you get when you're being swindled, but it's best not to take chances where magic is involved. Так, ну, во-первых, легкие. There's the lungs, witch. Finally, the Kraken is dead. You're such a hero. That's another thing I've never been called. Sorry, sweetie. Would you rather be thought of as dark and brooding? Whatever gets me over this place alive, lady. It's the stitched together body the necromancer is putting together. Его зовут Фрэнки, ну, естественно. He doesn't have anything of value on him. He was only born a few moments ago. You try, you play, whatever. You try, whatever. She's pulsing with whatever it. This necromancer that Prospero sent you to take care of is quite beautiful in a green kind of way. Still, it takes all types. This she's. Don't try to small talk this lady. It's he doesn't have. It's lying. You can't attack. Так. You'll stop. Где же мне найти мозги? You head off. You don't want to. You don't.
Good idea. You've already stabbed the head. You've... Успею ли я пойти до начальнику пожаловаться? You try. Hello, sir. Well, sir, listen to that. That's right. Well then. Now that you've learnt, so it's payment. Там была голова, но но не захотел ее брать. You won me. No, really, exactly. So, I'll be. You pull out. You head off. Вон голова чувака. It's the severed head of Marcus van Houten. You don't want... Good idea. You've already stabbed... You've... You can't use... You can't use your sword to cut the brain... Надо вырезать мозг. Ладно. You cut into the head of this poor bastard. Scalping it like a pro, you lift the top off and remove... It's a... You pull out... Окей, ладно. You decide... Ну, потопали в этот... Снабжать Тяну органами, пока мы не загнулись. Если, конечно, она не напиздела про гейс. Мог бы я целиком ей голову принести, честное слово. Сама бы мозг выковырила. Принес бы ей голову и ложечку. Чайную. Теперь уже интересно, что она там за чудище слепит. Кто-то меня в друзья добавил. Dwarves! You look inside the barrel. Идите все нахер. Можно будет, кстати, это наковыренное из пауков железо продать аптекарю. Here you go, witch. Ah, brains. Excellent. You can keep the sack. Well done, pretty boy. I can't tell you how happy I am that you've survived and brought me everything I need to finish my greatest creation. With quick movements, the necromancer puts the lungs and brains into the creature lying on the altar. He's alive! My perfect man! Everything I ever wanted, and so fierce looking. He could destroy anything. Anything at all. My work is complete. But I need some time before he can be revealed to the world, which is a problem for you, pretty boy. Here it comes. Destroy him, my perfect creation. No. Can't kill. Он стал пацифистом? What? I ordered you to kill him! Can't kill Rome, friend. А схуяли он нас другом считает? He's not your friend!
You don't even know him! You stupid creature, kill him! No! And with that, the monster falls to the ground, dead. Again. Well, that was different. You killed him! You killed my finest creation! And now I shall kill you! Killed him? He killed himself, you stupid green woman. Somehow, her spell bounces off you and deflects back onto her. You swear you hear Prospero laughing in your head. Какой высококачественный взрыв внезапно. Это была странная анимация. Well, that was easier than expected. Except for the monster. Ugly bastard. You notice a small purse on the floor. You pick it up and find 1,000 Blythos. Not a bad score at all. Быть зеленой нелегко. She is a pile of ashes. Tried to build a man, ended up in flames. Same old story, really. What do you want with her ashes? Smoke them? Snort them? Not Keith Richards now, are you? Было забавно, да. You don't... Нельзя помочиться на ее труп. He's one. He doesn't have anything of... You don't want the... You don't want the... You don't want... Я хочу. Там легкие кракены. Это редкий, ценный, наверное, ресурс. Не могу я прах собрать куда-нибудь в кружку? The necro... Stop giving... Что мне, кстати? Магия 81. А урон 95. Ну, где тут выход? Вот. Давайте кому-нибудь вломим. Просто потому что могу. Он тебе. Давно призраков не бил. Полезное, кстати, заклинание похила. Можно этот более агрессивно играть. Так, ну, одного убили и хватит. You head off. Бедная эта башка, блядь. Мечом в нее тыкал, кровь с нее сцеживал. Теперь мозги с нее выковырял. Нам потом не потребует, там, не знаю, человеческий язык, человеческий глаз, там. I have. Ой. Although I have a couple of questions for you about her. И скипнул случайно его фразу. I'll humor you. What did you do to her to piss her off so much? Screw her sister? Her mother? Yes. Охуительно. Что вы сделали? Трахнули ее сестру? Трахнули ее мать? Да. Right. You're no longer in my debt, Mr. Rowan. Congratulations. Лучший ответ, который можно было дать на такой вопрос. Охуенно. Hello, sir. Well, sir, listen to that. That's right. Well, then. I've several... This house was here. It's a nice little town. I'm well. That's a... Oh, that's a sharp... Oh. Давайте меч улучшу.
Он увеличит мой меч без регистрации СМС. Thanks to Prospero, you have equipped your great sword is equipped. Где-то должен случиться акт 2, я думаю. Hello there. What, mate? What? Nice work on that one, mate. Yeah, I'm selling maps of Lunaria. These'll help you get around quicker for sure. Only 100 blighs. Yeah, well, it's having. There's the regular. Well, the name. Nice to meet. Ну, значит, еще что-то должно случиться. How can Gwen is watching you. Gwen is. Хочу ли я себе лом, который никогда не сломается? Да хуй с ним, давай. У меня, правда, остался лом, который может сломаться. This is an expensive looking crowbar. Хуй его знает. Я делал в основном то, что мне этот Проспера говорил. Mr. Rowe. Oh, it's... Well, I don't roll. Goodbye. Sounds good to me. Feel free to... Well, do. Про самогонщика? А где он находится? Да, блядь. Я просто не помню, что... You see us? Just try. Yeah. Everything is kept behind. Yeah. Oh, please. He's... what a... Yep. Hello, sir. Наверное. Может быть, после того, как я выполнил квест Проспера, надо этот поспать, там, типа, еще что-нибудь сделать такого. You've cut the top of Marcus's head off, poked it, and generally made a mess of things. I'm not going to show you that. No, I draw the line here. You don't want to... You don't... You've already stabbed... Так, шишку я отдал. По идее, да, все. What a fun experience! Сколько у меня всякого говна, конечно. Whatever you... You try with all... This old shack has the distinct wooden tools and implement. You also see some fish. There's nothing. You see, he doesn't.
По-моему, мне показалось, что этот Курт это для воина. Но я сейчас пойду попряжу с ним. Я знаю, где он. Нет, стоп, не туда. Не в таверну. Не в гостиницу, а в паб. You know, I usually stay right down here in my valley. He's staying up at the barracks by the bridge. You can never really tell what the guy is. They're a bunch of creeps. There's something about them I don't trust. I don't like magical things, and it certainly feels Well, they used to be a really rich and powerful family here in Vol. There are no more of them left, so their old mansion lies in ruin. They're out to the west. I usually go up there a couple times a week. Have you been? She's beautiful and deadly, I tell you. If I could have impressed her enough to win her affections, I'd be a happy man. Not too much. Just on. I don't know what's up, but usually they're goody two-shoes. She was in town one day and the next. There's some. Hey. Возможно, просто поспать надо. Это я все щелкал. Да. Обычно во время сна такие штуки меняются. Давайте прямо сейчас и поспим. Вообще рановато, конечно. С нихуя так просто спать. Hello, Miss. No. Oh, No, I good. Well, I was. No. Ну, идемте. На самом деле... Ну ладно, давайте сейчас поспим, просто посмотрим, какая там катсценка будет, но вообще надо заканчивать. Ah, the old comfy bed. You decide to... Тем временем, нет? You decide to sleep until morning the next day. Yeah, you feel a bit lazy, but sometimes sloth feels so good. It's now more... You're starved. Давай. This well... You sit down. Here's your meal, Mr. Roems. Looks lovely. You wolf down all the... You already took a... From the looks... Good day. Well, I don't sell them, but I do have he's a you know, it's much, but take it. It's the... You play her. Mr. Rome. Oh, well, I don't roll a man. It's... Goodbye. Sounds good. Feel free. Well, dude. He's too... Видимо, надо еще что-то сделать. Ладно, я думаю, мы на этом на сегодня закончим. Я, может быть, потом сам гляну следующее действие, чтобы знать, что делать, чтобы штуки происходили. А так, на этом все. Спасибо всем, кто был. Сорян за перебои со светом. И продолжим в следующий раз. Сегодня без розыгрыша, раз свет вырубался. В следующий раз. Давайте. Спокойной ночи.